El viento salado del Mediterráneo golpeaba el rostro de Javier, mientras sostenía la carta que encontró en el joyero de su madre. Las palabras, garabatidas con una caligrafía temblorosa, eran un grito que resonaba desde el más allá. Antonio, te amé en silencio, pero nunca pude ser libre. Frente a la tumba de su madre, en un pequeño cementerio de Málaga, Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Habían pasado apenas 3 días desde el funeral de Carmen, su madre, una mujer de sonrisa cálida y manos trabajadoras que había sostenido a la familia durante décadas. Javier, de 30 años, siempre había admirado la fortaleza de su madre y la aparente devoción de su padre. Antonio, un pescador retirado que ahora, a los 65, parecía un hombre roto, perdido en sus propios pensamientos. Pero aquella carta, escondida entre los recuerdos de Carmen, había destapado un secreto que amenazaba con reescribir toda su vida. Javier alzó la vista hacia su padre, que estaba a pocos metros, mirando el mar con una expresión que mezclaba culpa y alivio. «Papa, ¿qué significa esto?», preguntó, su voz quebrada por el peso de la verdad que aún no comprendía. Antonio no respondió, pero sus manos temblaron mientras apretaba un rosario gastado. Elena, la mejor amiga de Javier, una joven de 28 años que había crecido con él en las calles empedradas de Nerja, se acercó y puso una mano en su hombro. «Javi del tiempo. Esto es más grande de lo que crees», susurró, aunque sus ojos también estaban llenos de preguntas. La carta no solo hablaba del amor de Carmen por Antonio, sino de algo más. Un amor que Antonio había enterrado, un amor que no era por ella. Javier sintió un nudo en el estómago. Su padre, el hombre que había sido el pilar de la familia, el que siempre hablaba de deber y tradición, había vivido una mentira durante 40 años. La idea era insoportable, pero lo que más lo atormentaba era el fragmento final de la carta. Lo supe desde el principio, Antonio, y aún así te elegí. Pero, ¿quién era él? Esa noche, en la pequeña casa familiar con vistas al mar, Javier no podía dormir. Las olas chocaban contra las rocas, como si intentaran hablar, pero su mente estaba atrapada en las palabras de su madre. Decidió confrontar a su padre al día siguiente, sin saber que esa conversación degeneraría no solo el pasado de Antonio, sino también una verdad que conectaría sus vidas de una manera que nunca imaginó. La mañana amaneció gris, con nubes pesadas sobre la costa. Javier encontró a su padre en el muelle, donde solía sentarse a reparar reeds cuando era más joven. Antonio, con su chaqueta gastada y el rostro catido por el sol, parecía más pequeño de lo que Javier recordaba. «Papa, necesito saber la verdad», dijo Javier, sosteniendo la carta frente a él. Antonio suspiró, y por primera vez en años, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No quería que los superas así, hijo», comenzó Antonio, su voz grave y quebrada. «Tu madre ella lo sabía todo. Desde el principio». Javier frunció el seno, confundido. Antonio continuó, mirando al horizonte como si buscara refugio en el mar. En los años 70, en España, no había lugar para alguien como yo. Conocí a un hombre, Miguel, en Granada. Era un pintor, un alma libre. Lo amé con todo mi ser, pero el mundo no nos permite existir. Javier sintió que el aire se volvía denso. Su padre,
El hombre que siempre había sido el modelo de masculinidad tradicional estaba confesando algo que desafiaba todo lo que él creía saber. Antonio explicó cómo, en 1975, bajo la sombra de la dictadura franquista, el y Miguel habían vivido un amor clandestino. Pero la presión social, la familia, y el miedo al rechazo los separaron. Antonio, incapaz de enfrentar el escándalo, eligió casarse con Carmen, la hija de un amigo de la familia, quien sabía de su amor por Miguel pero aceptó ser su esposa para protegerlo. Tu madre fue mi salvación, dijo Antonio, con la voz entrecortada. Pero también mi prisión. La amé a mi manera, Javier, pero nunca pude ser completamente suyo. Javier sintió una mezcla de ira y compasión. ¿Cómo podía su madre haber vivido con ese peso? ¿Y quién era este Miguel? Cuyo nombre resonaba como un eco en la carta. Elena, que había escuchado en silencio desde una distancia respetuosa, se acercó. Javi, no juzgues tan rápido. Tu padre vivió en una época que no le dio options. Pero Javier no podía evitar sentir que toda su vida había sido una fachada. Decidió buscar a Miguel, el hombre que había marcado el corazón de su padre, aunque no sabía por dónde empezar. Javier pasó los días siguientes investigando. Con la ayuda de Elena, revisó viejas cartas, fotos y documentos en el ático de la casa familiar. Encontraron una postal disveda, enviada desde Granada en 1976, con un mensaje breve. Siempre livra en el lienzo de mi alma. La postal era de un pequeño estudio de arte en el Albayazín, el barrio histórico de Granada. Era la única pista que tenían. Javier y Elena viajaron a Granada, una ciudad que parecía atrapada en el tiempo, con sus calles estrechas y el aroma de jasmine flotando en el aire. En el Albayazín, encontraron el estudio, ahora convertido en una galería de arte. La dueña, una mujer mayor llamada Rosario, reconoció el nombre de Miguel. Miguel Salazar, dijo, con una mezcla de nostalgia y tristeza. Era un pintor brillante, pero ese fue hace años. Nadie sabe a dónde. Rosario les mostró un cuadro que Miguel había dejado en la galería antes de desaparecer. Un retrato de un hombre joven con ojos profundos, sentado en un muelle, con el mar al fondo. Javier sintió un escalofrío. Era su padre, Antonio, pintado con una ternura que solo podía venir de alguien que lo amaba profundamente. Este cuadro nunca se vendió, explicó Rosario. Miguel decía que era demasiado personal. Javier sintió que el peso de la verdad lo aplastaba. Su padre no solo había amado a otro hombre, sino que ese amor había sido tan intenso que aún vivía en lienzos olvidados. Elena, siempre práctica, sugirió buscar registros de Miguel en los archivos municipales. Paran horas revisando documentos, hasta que encontraron un dato. Miguel había emigrado a Argentina en 1980, hindo de un país que no lo aceptaba. La idea de viajar a Argentina parecía una locura, pero Javier no podía dejar de pensar en las palabras de su madre. ¿Quién era él? Necesitaba respuestas, no solo por su padre, sino por sí mismo. Algo en su interior le decía que encontrar a Miguel era la clave para entender no solo el pasado de Antonio, sino también su propia identidad. Javier y Elena tomaron un vuelo a Buenos Aires, un viaje impulsado por la necesidad de cerrar un capítulo que llevaba décadas abierto. La ciudad los recibió con su chaos vibrante,
sus calles líneas de tango y el aroma de asado flotando en el aire. Con la ayuda de un detective privado local, lograron rastrear a un Miguel Salazar, que vivía en un pequeño pueblo en las afueras de Mendoza. Cuando llegaron, encontraron a Miguel en una casa modesta, rodeada de venados. Era un hombre de unos 65 años, con el cabello blanco y las manos manchadas de pintura. Sus ojos, en vivos, se abrieron de par en par al ver a Javier. Tú eres el hijo de Antonio, dijo, sin necesidad de más explicaciones. Había algo en la forma en que Javier se movía, en sus gestos, que lo recordaba al hombre que nunca pudo olvidar. Miguel los invitó a pasar, y mientras compartían un mate, contó su historia. Había huido de España tras la ruptura con Antonio, incapaz de soportar la idea de verlo casado con otra persona. En Argentina, había intentado reconstruir su vida, pero nunca se enamoró de nuevo. Antonio fue mi gran amor, confesó, con la voz temblorosa. Pero el mundo no estaba listo para nosotros. Javier sintió una punzada de dolor al escuchar esas palabras, no solo por su padre, sino por Miguel, que había cargado con su propio exilio emocional. Elena, siempre atenta, preguntó si Miguel aún tenía contacto con Antonio. Él negó con la cabeza. Lo escribí una vez, hace 20 años. Nunca respondió. Javier decidió que era hora de unir los pedazos rotos. Llamó a su padre y, con el corazón en la mano, le pidió que viajara a Argentina. Antonio, al principio, se resistió, pero algo en la voz de su hijo lo convenció. Días después, Antonio llegó a Mendoza, y el reencuentro entre él y Miguel fue un torbellino de emociones, lágrimas, abrazos, y palabras que habían esperado décadas para ser dichas. El sol se ponía sobre los venados cuando Antonio y Miguel se encontraron frente a frente por primera vez en 40 años. Javier y Elena observaban desde la distancia, sintiendo que eran testigos de algo sagrado. Antonio, con el rostro cercado por arrugas, extendió una mano temblorosa hacia Miguel. Perdóname, susurró. Miguel, con lágrimas en los ojos, lo abrazó. No hay nada que perdonar, amor mío. Solo lamento el tiempo que perdimos. Y esa noche, sentados en la veranda de la casa de Miguel, los dos hombres hablaron como si los años no hubieran pasado. Javier escuchaba, fascinado y herido a la vez. Comprendió que el amor de su padre por Miguel no disminuía el amor que había sentido por Carmen. Pero sí explicaba el silencio que siempre había percibido en él. Antonio había vivido dividido, atrapado entre el deber y el deseo. Elena, siempre la voz de la razón, le dijo a Javier. Tu padre no es perfecto, pero hizo lo que pudo, en un mundo que no le dio options. Y tu madre ella lo amó lo suficiente como para aceptarlo. Javier asintió, pero ausencia un vacío. ¿Cómo podía reconciliar el amor de sus padres con la verdad que ahora conocía? Mientras Antonio y Miguel se perdían en sus recuerdos, Javier comenzó a cuestionarse a sí mismo. Siempre había evitado las relaciones, temeroso de comprometerse. Pero al ver el amor puro y doloroso entre su padre y Miguel, se dio cuenta de que él también había estado yendo de algo. Tal vez no de un amor prohibido, sino de la vulnerabilidad que conlleva amar a alguien de verdad. De vuelta en Málaga, Javier no podía dejar de pensar en lo que había presenciado en Argentina. La imagen de su padre y Miguel,
Dos hombres que habían sacrificado tanto por un mundo que no los entendía, lo perseguía. Pero también lo inspiraba. Decidió hablar con Elena, su confidente siempre, sobre algo que había guardado en secreto durante años. Elena, hay algo que no te he contado. Comenzó, senado en la playa donde salían jugar de niños. Siempre he sentido algo diferente. No sé si soy gay, pero nunca me he sentido completamente cómodo con las mujeres. Y después de ver a mi padre, de saber lo que vivió, tengo miedo de no ser honesto conmigo mismo. Elena lo miró con ternura, sin juzgarlo. Javi, no tienes que tener todas las respuestas ahora. Pero si tienes que dar permiso para sentir, para explorar quién eres. Sus palabras fueron un bálsamo para Javier, que por primera vez sintió que podía ser él mismo sin miedo. Decidió asistir a un grupo de apoyo para personas LGBT en Málaga, un espacio donde conoció a Daniel, un joven de 32 años que trabajaba como chef en un restaurante local. Daniel era abierto, carismático y, sobre todo, auténtico. A medida que pasaban tiempo juntos, Javier comenzó a sentir algo que nunca había permitido, una conexión profunda, un deseo de ser visto y amado tal como era. Mientras tanto, Antonio y Miguel mantenían contacto a través de cartas y videollamadas. Antonio, liberado por fin del peso de su secreto, parecía más ligero, más vivo. Pero también sabía que debía hacer las paces con el pasado. Visitó la tumba de Carmen y, por primera vez, lo habló con el corazón abierto. Gracias, Carmen, por amarme a pesar de todo. Espero que estés en paz. Un año después, la vida de Javier había cambiado. Su relación con Daniel se había convertido en algo sólido, un amor que no necesitaba esconderse. Aunque aún estaba descubriendo quién era, se sintió libre por primera vez en su vida. Antonio, por su parte, había decidido mudarse a Argentina para pasar sus últimos años con Miguel. La casa en Málaga fue vendida, pero Javier no sintió tristeza. Era como si, al fin, todos hubieran encontrado su lugar. En una última visita al cementerio, Javier llevó una flor a la tumba de su madre. Mamá, ahora lo entiendo, dijo en voz baja. Tú sacrificaste tanto por él, por nosotros. Pero también nos enseñaste lo que es amar de verdad. Mientras el sol se ponía sobre el mar, Javier sintió una paz que no había conocido antes. El amor, en todas sus formas, era complicado, doloroso, pero también hermoso. La carta de su madre, que una vez lo había destrozado, ahora era un recordatorio de que el amor verdadero no se trata de posición, sino de libertad. Javier, Antonio y Miguel habían encontrado su camino, no sin cicatrices, pero con la certeza de que el amor, cuando es honesto, siempre encuentra la forma de sanar.